El motor rugio, pero no como debía. Un grito metálico que cortó el air cálido de la tarde andaluza. Alejandro dejó caer la lave inglesa. Y el estruendo resonó en el garage como un eco de su propio corazón acelerado. Frente a él, Mateo, con el rostro cubierto de sudor y una mancha de grasa en la mejilla, lo miró con una mezcla de frustración y algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Era finales de verano en un pueblo olvidado de Málaga, donde las calles adecuadas se enredaban como las vidas de sus habitantes. Alejandro, de 22 años, había llegado al garage de Mateo con la excusa de ayudarlo a reparar una vieja motocicleta, pero ambos sabían que la verdadera razón era más profunda. Habían sido amigos desde niños, inseparables en las carreras por los olivos y los juegos en el río. Pero ahora, a los 23, Mateo ya no era solo el chico que compartía risas con él. Había algo en sus ojos oscuros, en la forma en que sus dedos rozaban los de Alejandro al pasar una herramienta, que hacía que el air se volviera denso, casi irrespirable. El garage olía a aceite y metal, pero también a algo más humano. El calor de dos cuerpos trabajando codo a codo. Mientras ajustaban la cadena de la moto, sus hombres se rozaron. Y Alejandro sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento que entraba por la ventana abierta. Mateo, como si hubiera sentido lo mismo, se quedó quieto un instante, con la mirada fija en la bulla que sostenía. ¿Te pasa algo? Preguntó Alejandro, rompiendo el silencio, aunque su voz temblaba. No es nada, respondió Mateo, demasiado rápido, y volvió al trabajo con una intensidad que delataba su nerviosismo. Pero Alejandro no era estúpido. Había notado como Mateo evitaba mirarlo a los ojos desde hacía semanas. Como sus bromas de siempre ahora levaban un peso nuevo, una corriente oculta que los empujaba hacia un territorio desconocido. El sol comenzaba a ponerse, teniendo el cielo de un naranja feroz, cuando la puerta del garaje se abrió de golpe. Joaquín, el padre de Mateo, entró con pasos pesados. A sus 50 años, era un hombre de presencia imponente, con el cabello canoso y una mandíbula que parecía talada en piedra. Sus ojos, oscuros como los de su hijo, pero fríos como el acero, se clavaron en Alejandro. ¿Qué haces aquí tan tarde? Gruñó, cruzando los brazos. Su tono no era una pregunta, sino una acusación. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Solo estoy ayudando a Mateo con la moto, señor. Respondió, tratando de sonar casual, pero la mirada de Joaquín lo atravesaba como si pudiera ver cada pensamiento que cruzaba su mente. Había algo en ese hombre que siempre lo había intimidado. Una mezcla de autoridad y desprecio que parecía reservar especialmente para él. La moto puede esperar, dijo Joaquín, sin apartar la vista. Mateo, ve a la casa. Necesito hablar con Alejandro. A solas. Mateo frunció el seno, claramente incómodo. Papa, no hace falta. ¿Y dice que vayas? La voz de Joaquín retumbó en el garage. Y Mateo, tras un instante de duda, dejó caer la herramienta que sostenía y salió sin mirar atrás. Alejandro se quedó solo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Joaquín pudiera oírlo. El hombre cerró la puerta tras su hijo y dio un paso hacia Alejandro. Tú y yo tenemos que hablar de algo importante, dijo,
Su voz baja pero cargada de una intensidad que hizo que Alejandro quisiera retroceder. Sé lo que está pasando aquí. Why no me gusta? Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. No sabía cuando sabía Joaquín, pero el tono de su voz dejaba claro que no era una simple sospecha. El garaje, que momentos antes había sido un refugio para el Mateo, ahora es esencia como una trampa. ¿Qué planes tenía Joaquín? Why como iba a salir Alejandro de esto sin traicionar lo que comenzaba a crecer entre el Mateo? Los minutos siguientes fueron un torbellino de emociones. Joaquín no alzó la voz, pero cada palabra era un golpe. Habló de la reputación de la familia, del orden natural de las cosas, de cómo un hombre debía comportarse. Alejandro intentó defenderse, pero sus palabras se enredaban, atrapadas entre el miedo y la rabia. No podía negar lo que sentía por Mateo, pero tampoco podía admitirlo frente a ese hombre que parecía dispuesto a aplastarlo con una sola mirada. Cuando Joaquín finalmente lo dejó ir, Alejandro salió del garage con las manos temblando y el corazón en un puño. La noche había caído sobre el pueblo, y las estrellas brillaban con una frialdad que reflejaba su estado de ánimo. Sabía que no podía volver a casa sin hablar con Mateo, sin entender qué significaba todo esto para ellos. Pero también sabía que, después de esa conversación con Joaquín, nada volvería a ser igual. Alejandro caminó por las calles oscuras del pueblo, con el eco de las palabras de Joaquín resonando en su cabeza. Cada paso sobre los adoquines parecía un desafío, como si el suelo mismo intentara detenerlo. No podía dejar las cosas así. No después de lo que había sentido en el garage, no después de la forma en que Mateo lo había mirado antes de que su padre lo echara. Llegó a la plaza del pueblo, donde una fuente antigua gorgoteaba bajo la luz de la luna. Se sentó en el borde, intentando calmar su respiración. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Mateo. Necesito verte. Ahora. Dudó un instante antes de enviarlo. Pero la urgencia en su pecho no le dio opción. La respuesta llegó casi de inmediato. En el olivar detrás de la iglesia. 10 minutos. El olivar era un lugar que ambos conocían bien. De niños, habían pasado horas allí, inventando historias de piratas y caballeros. Ahora, mientras Alejandro se abría paso entre los árboles retorcidos, el lugar parecía diferente, más oscuro, más cargado de significado. Mateo ya estaba allí, apoyado contra un tronco, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el suelo. ¿Qué te dijo mi padre? Preguntó Mateo sin preámbulos, su voz tensa. Alejandro se acercó, buscando las palabras adecuadas, pero todo lo que salió fue la verdad cruda. ¿Sabe algo, Mateo? No sé cuánto, pero me dijo que no le gusta lo que está pasando entre nosotros. Mateo se quedó en silencio, y por un momento, Alejandro temió que lo negara todo, que dijera que no había nada entre ellos. Pero en lugar de eso, Mateo dio un paso adelante, tan cerca que Alejandro pudo sentir el calor de su aliento. No me importa lo que pienses, susurró Mateo, y antes de que Alejandro pudiera procesarlo. Sus labios se encontraron en un beso desesperado. Torpe, lino de todo lo que habían estado conteniendo durante meses. El mundo pareció detenerse. Los grillos cantaban. El viento susurraba entre las hojas. Pero para Alejandro, solo existía Mateo, su sabor, su calor,
La forma en que sus manos se aferraban a su camisa como si temiera soltarlo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando, pero no de frío. No podemos seguir escondiéndonos. Dijo Mateo, su voz quebrada por la emoción. Pero mi padre él nunca lo aceptará. Alejandro sintió una punzada de miedo, pero también de determinación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rendemos? La idea le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mateo negó con la cabeza, pero no ofreció respuestas. En cambio, tomó la mano de Alejandro y la apretó con fuerza, como si eso fuera suficiente para mantenerlos unidos frente a lo que venía. Los días siguientes fueron una danza de cautela y deseo. Se encontraban a escondidas, en el olivar, en callejones oscuros, en cualquier lugar donde los ojos de Joaquín no pudieran alcanzarlos. Cada encuentro era un riesgo, pero también una chispa que alimentaba algo más grande. Alejandro comenzó a sonar con un futuro donde no tuvieran que esconderse, pero la realidad siempre lo devolvía al suelo. Joaquín parecía estar en todas partes, vigilante, como un halcón que espera el momento de atacar. Una noche, mientras compartían una cerveza rabeta en el tejado de la casa de Alejandro, Mateo confesó algo que lo cambió todo. Mi padre me ha estado hablando de mandarme a Madrid, dijo, con la voz baja. Dice que ali puedo enderezarme. Que el pueblo me está corrompiendo. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No quiero irme, Alejandro. No quiero dejarut. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La idea de perder a Mateo era insoportable, pero también sabía que desafiar a Joaquín podía tener consecuencias que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. No dejaré que te vayas, dijo, aunque no tenía idea de cómo cumplir esa promesa. La idea de Madrid colgaba sobre ellos como una nube negra. Alejandro no podía dormir, atormentado por la imagen de Mateo subiendo a un tren, alejándose para siempre. Cada día, el pueblo parecía más pequeño, más asfixiante, con las miradas curiosas de los vecinos y el peso de los secretos que cargaban. Una tarde, mientras trabajaban en la motocicleta, ahora una excusa para estar juntos. Alejandro decidió que no podían seguir así. Tenemos que hablar con alguien, dijo, limpiándose el sudor de la frente. Alguien que nos ayude a entender qué hacer. Mateo lo miró con escepticismo, pero finalmente sintió. Clara sugirió. Ella siempre ha sido diferente. Clara era una mujer de 35 años, dueña de una pequeña librería en el centro del pueblo. Española, de cabello corto teñido de rojo y una energía que desafiaba las normas del lugar. Clara era conocida por sus ideas progresistas y su disposición a escuchar. Cuando Alejandro y Mateo le contaron su historia, sentados entre pilas de libros polvorientos, ella no mostró sorpresa, solo comprensión. Lo que sienten no es un delito, dijo Clara, sirviéndoles té de hierbas. Pero este pueblo no es el lugar más fácil para ser quien son. Les habló de su propia experiencia, de cómo había tenido que luchar contra los prejuicios para vivir abiertamente como lesbiana. Si quieren cuidarse, tendrán que ser fuertes. Y si deciden irse, tendrán que serlo aún más. Sus palabras les dieron esperanza, pero también claridad sobre lo que enfrentaban. Clara les ofreció un refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo, pero también les advirtió sobre Joaquín. Ese hombre no va a ceder fácilmente, dijo. Tengan cuidado.
Esa noche, mientras caminaban de regreso al pueblo, Mateo tomó la mano de Alejandro sin importar si alguien los vea. Fue un gesto pequeño, pero revolucionario. Por primera vez, Alejandro sintió que podían ganar esta batalla, que su amor era más grande que el miedo. Pero esa sensación duró poco. Al día siguiente, Joaquín los interceptó en la plaza. Su rostro estaba rojo de furia, y su voz temblaba cuando habló. Te dije que te alejaras de mi hijo. Lo espido a Alejandro, ignorando a Mateo. Si no lo haces, me aseguraré de que lo lamentes. La amenaza era clara, pero lo que dolió más fue la mirada de Mateo, atrapado entre el amor por Alejandro y el miedo a su padre. Alejandro no retrocedió. No voy a dejarlo. Dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Joaquín dio un paso adelante, y por un momento, pareció que lo golpearía. Pero en lugar de eso, ese dio la vuelta y ese marchó, dejando tras de sí un silencio pesado. Esa noche, Alejandro y Mateo hicieron un pacto. La querían por estar juntos, sin importar el costo. Pero ambos sabían que la verdadera prueba estaba por venir. Los días se volvieron una carrera contra el tiempo. Joaquín intensificó su presión, vigilando cada movimiento de Mateo, restringiendo sus salidas. Alejandro, por su parte, sentía que cada encuentro con Mateo era un robo, un momento robado al destino que Joaquín parecía empeñado en imponerles. Una noche, mientras se escondían en el olivar, Mateo confesó algo más. Mi padre ha estado hablando con un primo en Madrid, dijo, con la voz temblorosa. Dice que me voy a enviar Ali la próxima semana. Alejandro sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. No puedo obligar, respondió, aunque sabía que Joaquín tenía formas de hacer que las cosas sucedieran. Decidieron que necesitaban un plan. Clara, siempre dispuesta a ayudar, les presentó a un amigo suyo, Luis, un abogado de Granada que había trabajado en casos de discriminación. Luis, un hombre español de unos 40 años, de voz calmada pero firme, les explicó sus options. Si Mateo es mayor de edad, nadie puede obligarlo a ir a ningún lado, dijo. Pero si quieren quedarse en el pueblo, tendrán que enfrentar a Joaquín directamente. La idea de confrontar a Joaquín era aterradora, pero también liberadora. Alejandro y Mateo comenzaron a planear cómo hacerlo, apoyándose en Clara y Luis. Mientras tanto, sus encuentros se volvieron más intensos, cada beso una declaración de resistencia, cada caricia un desafío al mundo que los quería separados. Una tarde, mientras trabajaban en la motocicleta, que ya estaba casi lista, Joaquín apareció de nuevo. Esta vez, no estaba solo. Lo acompañaba un hombre mayor, un sacerdote del pueblo, el padre Antonio. Esto tiene que parar, dijo Joaquín, señalando a Alejandro. No voy a permitir que corrompas a mi hijo. El padre Antonio, con su voz grave y su mirada compasiva, intentó mediar, pero sus palabras estaban cargadas de una moral que no dejaba espacio para lo que Alejandro y Mateo sentían. Dios, el amor verdadero sigue el camino de Dios, dijo, y Alejandro sintió que la rabia lo consumía. ¿Y quién decide cuál es el camino de Dios? Respondió, sorprendido por su propia violencia. La discusión escaló rápidamente, con Joaquín gritando y Mateo intentando defender a Alejandro. Finalmente, el sacerdote se retiró,
pero no sin antes advertirles que el pueblo no olvidaría esto. Joaquín, por su parte, dejó claro que no descansaría hasta separar a su hijo de Alejandro. Esa noche, Alejandro y Mateo tomaron una decisión. No podían seguir viviendo a medias. Si iban a lugar, lo harían con todo. Pero primero, necesitaban un lugar donde estar a salvo. Clara les ofreció quedarse en su casa, un pequeño apartamento sobre la librería. No era mucho, pero era un refugio. Por primera vez, Alejandro y Mateo pudieron pasar una noche juntos sin miedo, aunque el peso de lo que venía los mantenía despiertos. Hablaron hasta el amanecer, planeando un futuro que parecía imposible pero que se negaban a abandonar. Al día siguiente, Luis los ayudó a redactar una carta formal a Joaquín, declarando la intención de Mateo de quedarse en el pueblo y vivir su vida como quisiera. No era una solución definitiva, pero era un primer paso para establecer límites. Clara, por su parte, comenzó a hablar con otros vecinos, buscando aliados. Sorprendentemente, algunos se mostraron dispuestos a apoyar, aunque en voz baja. Pero Joaquín no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a esparcir rumores por el pueblo, pintando a Alejandro como un forastero problemático que había desviado a su hijo. Las miradas de los vecinos se volvieron más frías, y Alejandro empezó a sentir el aislamiento. Incluso su propia familia, aunque no lo rechazó abiertamente, lo pidió que tuviera cuidado. Una noche, mientras Alejandro y Mateo caminaban por el pueblo, un grupo de jóvenes los increpó. Maricones, gritó uno, y aunque no llegaron a las manos, las palabras cortaron como cuchillos. Mateo apretó la mano de Alejandro, y juntos enfrentaron las miradas de odio con una mezcla de miedo y desafío. No voy a esconderme, susurró Mateo, y Alejandro sintió un orgullo que lo llenó de fuerza. Decidieron que la motocicleta, ahora terminada, sería su símbolo de libertad. Planeaban hacer un viaje juntos, tal vez a Granada, donde podrían empezar de nuevo. Pero antes, tenían que enfrentar a Joaquín una última vez. El enfrentamiento final llegó una tarde en la plaza del pueblo, donde Joaquín los esperaba con un grupo de vecinos. No era una multitud, pero sus rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y juicio. Alejandro y Mateo, tomados de la mano, avanzaron hacia él, con Clara y Luis a su lado. La motocicleta estaba estacionada cerca, lista para lavar los lejos si era necesario. Esto termina hoy, dijo Joaquín, su voz temblando de rabia. Mateo, sube al coche. Nos vamos a Madrid. Pero Mateo, por primera vez, no bajó la mirada. No voy a ir, papa, dijo, su voz clara y firme. Amo a Alejandro. Y no voy a renunciar a él por ti. El silencio que siguió fue ensordecido. Algunos vecinos murmuraron, otros apartaron la mirada. Joaquín parecía a punto de estallar, pero algo en los ojos de su hijo lo detuvo. Tal vez fue el dolor, o tal vez fue el reconocimiento de que Mateo ya no era un niño al que podía controlar. Clara dio un paso adelante, hablando con calma pero con autoridad. Este pueblo no es solo tuyo, Joaquín. Ellos tienen derecho a vivir aquí, a amarse aquí. Luis añadió detalles legales, recordando a Joaquín que cualquier acción contra Mateo o Alejandro tendría consecuencias. Joaquín no respondió. En cambio, dio media vuelta y se marchó, dejando a la multitud dispersarse lentamente. No fue una victoria total,
pero fue en comienzo. Alejandro y Mateo sabían que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez, sentían que podían enfrentarlo juntos. Meses después, Alejandro y Mateo conducen la motocicleta por las carreteras sinuosas de Andalucía, con el viento en sus rostros y el sol calentando sus espaldas. No así habían ido a Granada, al menos no todavía. Decidieron quedarse en el pueblo, enfrentando los murmullos y las miradas, pero también encontrando aliados inesperados. La librería declara ese converso en un punto de encuentro para otros jóvenes que buscaban un espacio seguro, y poco a poco, el pueblo comenzó a cambiar. Joaquín nunca aceptó del todo a Alejandro, pero con el tiempo, su relación con Mateo empezó a sanar. No era perfecto, pero era un progreso. Cada conversación, cada pequeño gesto de entendimiento, era una victoria. Una noche, mientras descansaban en el olivar, Mateo apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Valió la pena, dijo, mirando las estrellas. Alejandro sonrió, sintiendo el peso de todo lo que habían pasado y la ligereza de saber que lo habían superado juntos. Siempre valdrá la pena, respondió, besando su frente. Su amor, forjado en el fuego de la adversidad, se convirtió en un faro para otros. No eran héroes, solo dos jóvenes que se negaron a dejar que el miedo definiera sus vidas. Y en ese pequeño pueblo de Málaga, bajo el cielo infinito, encontraron algo más grande que ellos mismos, la libertad de ser quienes eran.